Hey, welcome to a new video. Today I'm actually in Italy. I'm back home for a couple of days, and I decided that while I was here I was going to reach out to a few friends and contacts here in Italy to get the chance to see something that kind of shows you Italian car culture at a level that a lot of people don't really realize exists here in Italy. And to do that, I'm going to meet up with Giacomo from Casa Garage, which is a interior design studio that has been around for a few years now, and basically crafts these bespoke places where car collectors like to show off their collections and kind of create, what we would call a man cave type layout. And today we are at Garage 74. Garage 74 is a private collection here in Pistoia, in Tuscany, just outside Firenze. And we're gonna go inside and see something really special. I just love the approach. I love how it's been done with so much, heart and imagination when it comes to the inspiration of things. We're gonna meet with Giacomo, who's waiting for us inside, and he's gonna explain what this place is all about. So here inside we go. Hey Dino! Hey, ciao ciao, come va? Bene, tu? Benissimo. So this is Giacomo. Hey, ciao! So I'm just going to shift to Italian because it's easier for us to communicate and have a chat. So iniziamo, magari mi spieghi un po' cos'è Casa Garage e cosa fai te. Ok. Di lavoro, insomma. Allora, Casa Garage è uno studio di design interni che nasce 12 anni fa con la realizzazione inizialmente di case, e poi dopo ci siamo focalizzati su attività commerciali e garage per collezionisti. Da qualche anno a questa parte organizziamo praticamente allestimenti per interni di garage come questo, showroom di vendita auto e box di gara per piloti quando sono sul circuito. Questo posto, Garage 74, nasce dall'idea di un privato che voleva allestire la sua casa garage. Sì. E è molto divertente la storia, perché quando ci ha passato l'idea del progetto noi eravamo appunto in Giappone, precisamente a Nagoya. E quindi come adesso appunto tanto gireremo e andremo a vedere, troveremo molti spunti anche di qualcosa di asiatico che si ritrova anche qui appunto in questo posto. La zona d'ingresso è una zona comunque dove appunto c'è un'accoglienza dedicata agli amici, ai clienti o comunque a tutte le persone che vengono a trovare, anche perché ci siamo focalizzati su due richieste specifiche: quelle di creare un posto che possa essere sì una casa garage, quindi un posto fatto da uno spazio automobilistico ed uno spazio privato di un living dove poter godere appunto delle proprie macchine, ma anche una zona suddivisa con una parte di ufficio e un'altra parte invece di un living divertente, quindi con un bar dove poter appunto bere qualcosa insieme. Accogliere gli amici e divertirsi un po', insomma. Esatto. Ok, iniziamo qui dall'area salotto. Sì, allora questo è un salotto dove poter stare in tutta comodità a gustare delle proprie macchine, leggendo un libro o comunque, ecco, appunto, fare un po' di conversazione. Quello che è alle tue spalle, Dino, in questo caso, sono due quadri, che i due quadri sono stati la fonte di ispirazione a cui ci siamo dedicati per realizzare tutto. Sì, è vero, eravamo in Giappone, quindi comunque abbiamo adottato un certo stile asiatico nel riprodurre le cose, però dovevamo focalizzarsi su questi due quadri perché erano i quadri che il cliente voleva qui all'interno. Quindi ci siamo ispirati alle piante, come abbiamo messo qui all'interno, ma soprattutto alle colorazioni che si ritrovano anche nella parte del muro, alla colorazione del battiscopa che si ritrova in tutta la parte del capannone, come anche alle colorazioni più scure, quasi petrolio, che si trovano appunto sulla struttura del soppalco. Ho capito. Dunque, ispirazione del design dal Giappone, i colori, diciamo, da quadri che sono provenienti dall'India, se non mi sbaglio. Esattamente, esatto. 1 e 2.
Qui ci sono varie foto appunto del proprietario con le sue passioni e quadri che comunque vuole appunto avere nella sua collezione. E tutti i mobili che sono qua sono stati fatti in lamiera, perché appunto volevamo seguire lo stesso filone con cui era stato costruito il soppalco. Ok. Quindi un utilizzo di un materiale che ci fa da focus per poi dopo andarla a riprodurre su qua e altri materiali qua. Come diciamo, quello che ci piace molto fare è l'utilizzo di pochi materiali però trasformati in più prodotti. Ad esempio, lo stesso vetro che abbiamo utilizzato per fare le mensole è anche lo stesso con cui abbiamo voluto ricoprire le finestre per fare una specie di carta di riso giapponese. Carta soji Esatto. giapponese. Esatto. È bellissimo. E poi qui dietro c'è un mega bonsai. Sì, che adesso è stato appunto potato per farlo rifiorire. Ecco. Allora, questa è la zona bar, anche questa con un ottimo living dal punto di vista sia di illuminazione che appunto di utilizzo di materiale. La parte di mattonelle che vediamo qui è stata scelta da Marazzi Ragno, mentre tutte le parti qui di legno non sono pannellature fatte, ma è ogni singolo bacchetto tornito, tagliato a metà e applicato, incollato uno a uno. E poi ho visto anche il soffitto qui. Sì, questo prodotto è un prodotto un po' che ci portiamo in tutte le case garage, cioè o ci facciamo delle boiserie a muro o dei rivestimenti. In questo caso comunque abbiamo voluto appunto applicarlo sul cielo perché avendo un soppalco con un alto calpestio, magari se c'è qualcuno sopra, eccetera così, in questa maniera evitiamo di captare i suoni che vengono da sopra, ecco. Ho capito. Beh, adesso c'è da vedere anche il bagno, che non è una cosa scontata. Perché comunque sia, anche se è un garage, dobbiamo avere comunque un giusto living per... Ma anche la qualità del legno qui, è proprio colori ci stanno. Esatto. Quindi, bagno, anch'esso completamente rifatto con dei Marazzi Ragno, sempre, con un bellissimo quadro che vi ritengo sempre da far vedere. Spirit of Ecstasy. E una doccia fatta interamente in calacatta che... giusto comunque, insomma, magari prima di una gara o per cambiarsi anche per una scena è bello utilizzare. Ok, questa è un'altra scrivania in mogono laccato lucido che insomma è molto... Un altro bel pezzo, insomma. Sì, che poi appunto diciamo che ci sono molti pezzi anche di design dipinto o appunto anche non solo di una ricercatezza che va molto al gusto anche di chi commissiona questi lavori. Ecco. Andiamo su di sopra. Adesso andiamo di sopra, sì. Completamente rivestita in vetro, doppio strato. E la zona di sopra è la zona ufficio. Ecco, la zona ufficio dove poter vivere e lavorare nel giusto modo. Queste zone che sono qua, come le vediamo adesso, appunto, prima Dina ha detto giustamente Il soji. Soji è stato riprodotto con un vetro opaco. Oltretutto questo vetro, adesso non si vede perché è giorno, però nella parte tra la parte esterna e la parte interna è rivestita con un LED. Quindi la sera, praticamente quando si illumina diventa bianco e tende a non far vedere neanche le ombre di chi c'è all'interno. Ho capito, interessante come dettaglio. E qui la lounge chair. Lounge chair di James, sì. Questo viene dalla barca privata del proprietario. Quindi è sempre anche questo Un bel tocco. così. E qui c'è la vetrina che ovviamente... Nice. E anche gli interruttori. Che roba. Ah già, Dino, ti voglio far vedere un'altra chicca, che è divertente anche questa, sempre da vedere questi bagni che sono non usuali. Allora, questo, non so se si vede bene, questo piano è stato fatto con 2 cassette all'Italia. Oh, adesso vedo.
prese da un aereo. Esatto. Rubate o... C'ha un po' la forma d'aereo, no? Sembra un po' un aeroplanino di carta. In sì, realtà giusto. ci siamo ispirati veramente a quello per poterlo costruire. Ah, bellissimo come dettaglio. Ovviamente c'è spazio per buttare dentro un po' di roba. Sì. E questa è l'altra parte del... Questo è un altro bel dettaglio. Frigo, ok. Quindi, beh. Beh, la birra tira fuori il champagne, cavolo. Quindi qui c'è. Allora, vediamo un po' di macchine, diciamo, in questo garage parcheggiate qua. Ecco, oltre ad avere la parte esterna c'è anche tutto questo che è nell'interno, Cavolo. questo è quello che troviamo qua. Come vedete la passione del cliente in questo caso è molto impostata su Ferrari. Adesso ci sono alcune ma mancano altre che in questo momento sono fuori a fare manutenzione, però ecco, quello che si presenta qua è questo. Una bella selezione, adesso ci facciamo un bel giro con calma e guardiamo un po' cosa ci abbiamo qui. Alright, so we had the nice tour from Giacomo. Now I'm going to spend a little time looking at this really interesting collection here, because obviously the owner really does appreciate and enjoy V12s. He's got pretty much every generation of the big V12 Ferraris, starting off with this Barchetta here, which has this custom designed hardtop. Of course, these cars never did come with a hardtop. I guess, you know, for added protection, some owners commissioned things like this to be made, but looks very strange. It gives a weird profile to the car. But that said, a really special V12 Ferrari to start off the lineup with, which of course progresses onto the 599 here, which we are going to move in a second and hear all the beautiful sounds that these naturally aspirated V12s make. And of course, the reason I want to hear this car is because this is no regular 599, but the GTO version, the more powerful, much louder, much sportier version of the 599. Great looking car that I think has aged beautifully well, especially when you look at it next to the car that sits right there in the back. But not so much when you start looking at the 812 Superfasts. There's actually two Superfasts right here, a regular deep blue version here with a really nice tan interior, and then of course the Competizione, which is pretty much what the GTO started for the 599. This is kind of how it's ended up here for the Ferrari lineup. Lots of carbon fiber exposed everywhere, much like this kind of like wing that goes right across the bonnet and fenders. And of course, no window at the back, just a camera. And of course, these little carbon canards to guide air down to the back. You can see how the regular 812 Superfast looks at the back. I would love to hear this too. Maybe we can convince the curator here to turn this on for us. And of course, the cool thing about these cars is the exhaust design. And the final V12 here in the collection, or at least the cars that are here today, I think there's about 8 missing, which again is the reason that I'm doing this channel first, because once we have a chance to come back, and Alec is going to be with me, we're going to be dropping by Garage 74 again to do a proper video for the main channel. Until then, call this a bit of a preview of things to come. But like I was saying, there is this Puro Sangue here in satin black, one of the owner's favorite cars to use sort of daily, sitting on those massive 22s at the front and 23s at the back. Just can't get over how big the wheels on Ferraris have gotten over the last few years. But as cool as Ferraris are, this is what really does it for me. This is a G500 Shorty, a very rare shape, of course, because they did not make many of these. This is from the year 2000, so 25-year-old car, recently purchased for the collection from a local gentleman, which of course unfortunately did pass away, and they snapped this up
and it's just beautiful. 150 plus thousand kilometers in here, and it looks brand new. Like, it's such perfect condition, right down to the seats in the back here. Smells like a proper 90s Mercedes. Look at the carpets, perfect condition. And yeah, 159,000 kilometers. I love these things so much. Listen to that door. And then we end up with something ridiculously special, but one car that we can't talk about too much today. So we'll come back for that maybe in a few months. Right, there's a few more cars out here that I wanted to show you guys. One is a little Jimny, which is really cool to see because of course we do come across so many of these in Japan. This is actually a yellow Jimny that would be called the Sierra in Japan because it has the over fender, so the wide body 1.4 liter non-K car, and then this Range Rover slammed as the air suspension had been dropped. So a bit of an interesting car collection, and one, like I mentioned, we are missing a lot of cars. 6 or 7 are still out, which actually makes sense when you see the layout of the garage. Actually, let me go back inside here. There's a lot of space out here in the open to even, store more cars. But of course, this main area has been designed to hold probably double the amount of cars that are in here today. And then this main decked area here with the wood and that kind of Japan Nagoya inspired panels on the wall here will be the perfect place to display 2 very special cars that will be arriving soon. All right, so I'm going to take a little bit extra time here to go over some of the details that I missed when I came in, like this calcetto table here. This is a national sport here in Italy. This is a very special looking design here with the wood and just beautiful quality. Even has ashtrays on each corner. And like Giacomo was saying, there's a lot of art that the owner has liked to kind of decorate the place with as well. And that's kind of mixed in with all the other details, including the Bang & Olufsen speakers here and there. And really cool little features like full traffic light setup. And basically a display cabinet waiting to be stacked up with books and collectibles and miscellaneous things. And what a beauty this recently trimmed bonsai tree is. All right, I'm gonna head upstairs again. All right, so back in this office space. What a beautiful area that Giacomo has designed and crafted for the owner. This is the owner's main office desk when he does come to his beautiful man cave space. And yeah, the detail on the windows inspired from Japan is something I can really appreciate, as well as the backlit kind of shoji glass. And there's cabinets all around here, tons of cool books to flick through. Of course, the owner is very much into his Ferraris and some timeless watch pieces. We have Kayo and Gayo here enjoying themselves, lounging around. Look at these guys. What are you watching? Of course, YouTube. Pretty cool cars here today, huh? Yeah. And of course, the view from the top. Right, I think we should probably move that GTO and hear that V12 sing. I just spotted this, or I missed this. This is a famous quote from Colin McRae. Se senti l'auto perfettamente sotto controllo, significa che non stai andando abbastanza forte. If you feel the car is completely under control, you're probably not going fast enough. That's some words to live by. One thing I didn't show you guys, aside from the fact that the layout is just superb. Like all these separate spaces are just divided by simple like additions of like plants and so on. But of course, this is what makes the difference for car guys. This place is air conditioned and heated so that the cars are kept at temperature, winter, summer, all throughout the year.
And apparently it's good for the cars, not so good for the trees because they end up kind of drying out. But let's head to the cars and turn some V12s on. All right, we're gonna hear this scream. Listen to that. So we're gonna position the car and get a few shots under the garage 74 sign here. Che roba. Those valves doesn't like to be revved. What a space. Amazing. Slightly more modern V12, but equally orally satisfying. It's incredible how different they actually sound. But the placement of the exhaust is a funny part on this one. Okay. Nice. It settles to a nice valved idle. All right, guys, which one do you prefer? This one. This one. All right. So here's another cool detail of the 550 Barchetta Pininfarina is that these cars actually came with two helmets because of course, you know, didn't have a roof. And I actually just found out this additional hardtop was not an aftermarket thing. It actually was given to clients by Ferrari if they so requested. And of course, if you look inside, no paddle shifters to be found here. Absolutely stunning. All right, so I hope you enjoyed this video. Something a little bit unusual as I'm, of course, in Italy. But there's so much more to Casa Garage and what they have achieved so far in the few years that they've been operational. Giacomo really has a really massive talent to kind of bring collections together through really well-curated spaces. And we're actually in his headquarters right here. This is a place that I want to come back in a few months and really, you know, take my time and do this properly to show you not only the amazing cars that you can see behind me, crazy stuff, but also the way that everything gets curated and kind of built for every specific collector and just general car guy. So this is kind of an end for now. But a bit of a preview of what's coming on the main channel, Dino DC, in the coming months once I get the chance to come back here in Italy. Until the next time, check back soon for more.